Good morning, students. We have already studied about the different equations relating to motion, and today we will be dealing with the graphical proof of those equations. All right. So let us see. First, we need to take a graph. We need to take the first quadrant of the graph. So all of you have studied about graphs in your earlier classes, and I think all of you know that a graph have four quadrants. So we will be taking the first quadrant of the graph, right? So O is the origin, this is the x-axis, and this is your y-axis. All right, so we will be taking an object which is moving. We will be taking an object which is moving and which do not have the initial velocity as 0. অবজেক্টটোৰ ইনিশিয়েল ভেলচিটি অলপ হ'লেও আছে, মানে জিৰ'তকৈ অলপ হ'লেও ভ্যালুজ আছে. সো উই উইল বি টেকিং এন অবজেক্ট উইথ ইনিশিয়েল ভেলচিটি উইচ ইজ নট জিৰ'. সেইকাৰণে আমি অৰিজিনত নলওঁ, আমি জিৰ'ৰ পৰা অলপমান আঁতৰত লৈছোঁ. চ' এ ইজ দ্য অবজেক্ট, the object starts at the position A, right, and then moves to a certain distance and stops at B, right? So A is the initial position, B is the final position or the final destination of the object. Now what you need to do, you need to do certain construction. All the dotted lines that you can see in this figure are the constructions. So from the final point, we will be joining the x-axis at point C and we will be joining the y-axis at point E. Alright. So since A is the initial position, we will be joining AD. Alright. Now let us see how we are going to do. Let us assume that a car or any object is moving with non-zero initial velocity, যেটো মই already কলো. So OA is equal to initial velocity. OA, this is the initial velocity of the object U. And since the final destination is B, so BC is the final velocity of the object, this entire part. So this is taken as V. Okay, so this OA is equal to CD or DC, whatever you want to call. So see, CD is equal to OA, both are considered as U. Okay, now on or after reaching the final destination B, it attains the final velocity which is V. So CB is V. Okay, now this CB and this OE, this is equal. So we will write CB is equal to OE, which is equal to V. That means both of them are equal to V. And what is the time required by the car or the moving object to reach from A to B? The time taken is OC. So OC is equal to T. OC means the time period. Now OC and AD, these are parallel to one another, these lines, and they are in fact equal, right? So OC is equal to T and OC is equal to AD, and both are equal to T. I think all of you are clear till here. Okay, let us proceed to the next part now. See, now AD parallel OC. Okay, AD parallel what? OC. Great. This is already seen in the diagram, so accordingly we have written. Now when I take this BC can be divided into two parts, BD and DC. So I have written like this: BC is equal to BD plus DC. Okay, so what is BC? BC mane ki asile? Final velocity V. Alright, and this DC or CD, this and OA is equal, right? And both these things are assumed to be U. So in place of BC, we will replace it as V, and in place of DC, we will replace it as OA, which means OA is equal to U. So in place of, in this equation we are replacing it with V and U. So V is equal to BD plus U. Transposing B to the other side, we have BD equal to V minus U. Mark this as equation number 1. Okay, now what we will see is that if we check the graph, time velocity graph, wherever we get the slope is the acceleration. Now see, acceleration we will take as A. Okay, great. Now what is A? A is given as BD by AD. Acha, see this triangle.
ABD. Slope is AB. Okay. So what are the remaining parts? BD divided by AB. Did you get it? BD divided by AD. Now AD and OC. AD and OC. These two are equal and parallel to one another. So I will replace AD by OC. See here, BD by AD, which is written as BD by OC. Great. Now what is OC? OC is what? T. OC is time. So you see here, A equal to BD by T. Karon OC time asile. Now you cross multiply this. A into T is AT. BD remains as BD. Equation number 2. Now here we did not have in equation 1 the value of BD. Now in place of BD in equation 1 we will replace it by AT. See, replacing the value of BD in equation 1 we get AT equal to V minus U, and if we transpose it properly we will see V is equal to U plus AT. This is the first equation of motion, if all of you remember, and this is the graphical proof of the equation. Okay, understood? Please pay attention, revise it many times. Okay, then only you will understand it. It is easy to understand, but it is more easy to forget if you do not practice. So students, please do practice it. Okay, we will start with the next proof. All right, we will continue with the same diagram and we will continue with the same procedure. We will continue with the same diagram and the same starting point of this equation. All right, how is it? See, first we have to draw this graph. We have to write the same things here. We have to assume the same things. And what we will do here, we will take the quadrilateral or the trapezium OABC. Okay, let us see what is OABC. When A part 2, OABC. A part 2 lolo. Okay, OABC. Ki hoy yat so. Acha. Trapezium OABC দুটা ফিগার আছে কি আছে এটা তোমাৰ আছে rectangle OADC আৰু এটা আছে triangle ABD ওকে rectangle OADC এটো এটা rectangle আৰু এটা triangle আছে ABD হলনে এটা rectangle আৰু এটা triangle দুটা ফিগার আছে ইয়াত alright so what is the formula of area of a rectangle length into breadth whole or what is the formula of area of a triangle half into base into height whole ami jano okay length into breadth area of a rectangle length into breadth rectangle kontu asile OADC yat length kontu etu length etu breadth whole ekane ki likhilu ami OA into OC okay great OA into OC length into breadth okay আৰু প্লাস হাফ ইনটু বেস ইনটু হাইট হাফ বেস এ ট্রায়াঙ্গল টু বেস কি হ'ব এ ট্রায়াঙ্গল টু বেস কি হ'ব এডি হাইট কি হ'ব বিডি রাইট হাফ ইনটু এডি ইনটু বিডি আচ্ছা আগৰ আমি ওএ মানে কি বুলি জানো ফিগাৰৰ মতে ওএ মানে হৈছে ইউ ওসি মানে হৈছে টি হলনে ইউ ইনটু টি হাফ ইনটু এডি ইনটু বিডি আচ্ছা এডি ওসি যদি টাইম হয় তেতিয়া হলে ওসিএ আৰু এডি এটো সমান তাৰ মানে এডিও টি হ'ব হয় নে নহয় তাৰ মানে হেকাৰণে এডি টো আমি ৰিপ্লেস কৰিলো টিডি আৰু বিডি মানে কি হ'ব বিডি মানে হ'ব কি আমি আগৰটো ইয়াত পাইছিলো হয়নে বিডি মানে কি বুলি পাইছিলো এটি পাইছিলো ৰাইট সো হাফ ইনটু টি ইনটু এটি হল ইউ ইনটু টি ইউটি প্লাস হাফ ইনটু এটি স্কয়াৰ এতিয়া আমি কি কৰিছো therefore s equal to ut plus half at square holne in the quadrilateral about trapezium OABC s or value uliaslo OABC so s equal to ut plus half at square understood great eto hobo tomar position time relation agor to ki asile velocity time relation okay eta next ami sam ki sam position velocity relation আকৌ আমি হে একে লব লাগিব কি ট্ৰেপিজিয়াম লৈছো OABC ট্ৰেপিজিয়াম লৈছো আচ্ছা এটা ট্ৰেপিজিয়ামৰ যেতিয়া আমি এৰিয়া উলিয়াও তাৰ ফৰ্মুলাটো কি হয় হাফ ইনটু সাম অফ দা প্যাৰালেল সাইডস ইনটু হাইট আচ্ছা এটো হৈছে ট্ৰেপিজিয়ামটো OABC সাম অফ দা প্যাৰালেল সাইডস কোনটো হ'ব OA আৰু BC হয়নে
O parallel sides কোনটো A2 trapezium লৈছো ইয়া parallel sides কোন দুটা OA আৰু BC হয়নে নহয় এই দুটাহে parallel sides হ'ব এই কাৰণে half into sum of the parallel sides OA plus BC into OC height is OC এতিয়া হে half to যে আছে সেই কাৰণে 2 ইয়াত আছে হল OA মানে হৈছে U BC মানে হৈছে V আৰু OC মানে হৈছে T divided by 2 okay আমি এতিয়া গ্ৰাফৰ স্লোপৰ মতে আগৰটো যে আমি ইকুৱেশ্যনটো বনাই থৈছিলোঁ v is equal to u plus at ইয়াৰ পৰা যদি মই t টো উলিয়াবলৈ হয় এইটো কেনেকৈ হ'ব v minus u a টো যদি মই তললৈ আনি দিওঁ v minus u by a তেতিয়া আমি t টো পাই যাম ৰাইট হয়নে এই t টো তেনেকৈ উলিয়ালোঁ এতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব এই যে ইকুৱেশ্যন 1 মই যিটো লিখিছোঁ তাৰ t ঠাইত v minus u by a লিখিবলৈ হলনে ৰিপ্লেস কৰি দিলো আগৰখিনি একে আছে হয়নে নহয় u plus v by 2 u plus v by 2 আৰু এই t ঠাইত v minus u by a লিখি দিলো ৰাইট তেতিয়া কি হ'ব s equal to v square এতিয়া u plus v আৰু এইফালে u minus v এতিয়া এটো কি হ'ব এটো মানে কি কৰিলো মই u plus v আৰু এটো আছে v minus u সেইকাৰণে মই যদি এটো এনেকে লিখি দিও তোমালোকক এটো স্টেপ s equal to v plus u by 2 into v minus u by a তাৰমানে v plus u আৰু এফালে v minus u কি হ'ব v square minus u square divided by 2a হয় না নহয় এটো ক্রস মাল্টিপ্লাই কৰা 2as equal to v square minus u square হল তিনিটা ইকুৱেশ্যন প্ৰুভ হল এটা তোমালোকে পৰীক্ষাত যদি কয় prove the position velocity relation তেতিয়া হলে তোমালোকে অকল এটো প্ৰুভ কৰিব লাগিব ঠিক আছে আগৰ তুমি জিটোৱে প্ৰুফ নিলিখা কিয় basic first you have to start with this okay then you have to continue with this see the question position velocity relation মানে হৈছে 2as equal to v square minus u square যদি তোমালোকক দিয়ে position time relation that means s equal to ut plus half at square আৰু যদি তোমালোকক দিয়ে velocity time relation it is v minus u by at I hope all of you have understood this please go through repeatedly through this proof is very very important for your exam okay and please write it down in your copies so that you don't have any problem during your exam okay take care bye bye